nami karon din sa atbang sa ICC Detention Center kauban si Ma'am Hanilet with SMNI. So paabot lang nato ang pangumusta gikan kay Pastor Apollo City Buloy. Kay si Ma'am Hanilet man gyud ang nakabisita kay PRRD. Mga ilang tag ko ng update kay Ma'am Hanilet. Bahin po kay ang best friend ni Pastor si Tatay Digong sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ma'am Hanilet, good morning. Good morning, Pastor. Maayong adlaw kanimo diha. Kabalo ko, you are also praying, and indescribable gyud yung mga paghitabo sa inyo pati sa amo. But we know, Pastor, na ayun Ginoo, and that we will continue to support him sa with all our strength, with all our resources, with all our time and our tanan namong effort. And I was just here, waited for the lawyers and asked them kung kumusta siya, okay man daw, nakabisita man kahapon. And we continue to pray. Kabalo ko, di tapasagdan sa Ginoo, and we continue to support him. We continue to keep the faith that we will be able to bring him back home to where he belongs. Dito man siya, and kabalo ko kani mga pagsulay, mga bilog ang mundo, may Panginoon. Bilog. Nakaalam ng tao kung ano ang ginawa niya para sa mga Pilipino. Ako alam ko personally because there were instances when he was president, hindi nyo alam yan, na almost hindi siya makalakad kasi tinamaan siya ng COVID, but we have to keep that from you. Miski na frail na yung ano niya, that at the time he would insist having cabinet meetings. Ganun niya kamahal ang bansa at ang Pilipino. He wants to show to the Filipinos that there's a leader, somebody like him, na even during the pandemic time, we were all down, wala tayong mga trabaho, wala lahat. There was somebody, there's a government who supports the people and supports the country. Ma'am, kumusta daw kayo si Pastor? Okay na ako, Pastor. Kami taga QJC with Pastor I can only trust you guys. Thank you, ma'am. May trust issues ako even before, so after sa sitwasyon ni Tatay Digong sa sulod, okay naman siya. Okay na kayo, sige. What do you expect from an 80-year-old? Ano, ma'am, bisig na kayo mensahe sa mga taga-KOJC o mga supporter ni Tatay? Sa mga taga-KOJC, dagang salamat sa inyo, sa inyong pagmahal, sa inyong pagsuporta. Kabalo ko, in spite of what happened sa inyo, you continue to be with us especially at this time sa aming pagsulay. And to all the supporters, I hope and pray na itabuon lang sa pagsuporta, pagampo, kay wala gyud imposible sa Ginoo. Salamat sa update. Mao to mga kapartner ang mensahe ni Ma'am Hanilet o kay Pastor ug ang update niya sa atong mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat, Ma'am Hanilet, ug mayong adlaw. God bless us all.